So welcome back to Mudra classes. Okay, I hope you are able to see me. Okay, and you are able to hear my voice. Anyone, please comment in the comment section whether you are able to listen my voice or not. Anyone, just comment in the YouTube. Are you able to listen? Yes, right. Good evening, students. So this is the
balance sheet of 20 marks problem, you know very well. In final exam you will get one problem from admission of a partner. 90% you will get uh, one problem from admission of a partner. This is the previous question. Okay, in the previous final exam this question was given. So let's read one time what is the question given. The following was the balance sheet of Raja and Ranga. Whose balance sheet beta it is? Whose balance sheet it is? This is the balance sheet of Raja and Ranga. Okay, just a minute. Right. This is the balance sheet of Raja and Ranga. So two partners are there. One is Raja and another one Ranga. Okay. And what is given? Their balance sheet also, their profit and loss sharing ratio also given, that is 2:3. Okay. What is the meaning of 2:3? What is the meaning of 2:3, Nana? 2:3 means nothing but if the business got 5 lakhs rupees profit, so 2 lakhs rupees is taking by the first name, that is Raja. Okay, and another 3 lakhs is taking by the second name, that is Ranga. So if this is the meaning of 2:3. 2:3 means what is the meaning of 2:3? If the business got 5 lakhs profit, 2 lakhs is taking by Raja, and if the business got 3 lakhs profit, 3 lakhs is taking by the Ranga. This is the profit and loss sharing ratio. Okay, now what are the items given? One by one, let's see. This is the balance sheet of Raja and Ranga. On 1st April 2022, they agreed to admit Mr. Rohit as a new partner. Who is the new partner in this problem? Rohit is the new partner. So first we will write Raja and Ranga in the partners capital account. So this is the format. Total 5 accounts we have to draw. Nana, for doing 20 marks problem. Okay, revaluation account, partners capital account, next goodwill account, cash or bank account, and after that last one balance sheet is a statement, not an account. So total 5 accounts we have to draw. So first in partners capital account we will write the partners name. What are the old partners name? Raja and Ranga. So here I will write partners name. So in one column I will write Raja, and another column I will write Ranga. Okay, and here also Raja and Ranga. Okay, and here we have to write particulars. Okay, right. So now we will go to the question once again. So who is the new partner in this question? In this question new partner is Rohit. So we will write here another name, that is Rohit. Okay, so Rohit. Right. So 3 partners name we written. Now go to the question. Come to the question. Rohit should bring 40,000 for capital. So new partner is bringing 40,000 for capital and 20,000 for goodwill in cash. So remember, when goodwill is bringing by new partner in cash, so we will write this is a case 2 goodwill case 2 problem, Nana. Goodwill case 2 problem. You have to remember goodwill case 2 problem. For case 2 we have to write 2 journal entries. So this point number A we will do last. And next one, depreciate furniture by 5% said. So tick the furniture. So here tick the furniture. And stock by 10% given. So tick the stock. Appreciate buildings given. So tick the buildings. Provide for bad debts 5% on debtors given. So tick the debtors. So whatever adjustments given, I ticked in the balance sheet asset side. Okay. Now we have to start the problem. How to start the problem? That is very, very important. So balance sheet asset side, what is the first item given, Nana? Cash. So we have to open separate one cash account, Nana. So here already I opened one cash account. See here. Here I opened one cash account, Nana. Right. Here I opened one cash account. Okay. This bank account I will erase. Right. Here I opened cash account. In cash account we have to write here to balance brought down debit side. To
balance brought down. Okay, how much cash balance given in the question? How much cash balance given? 10,000 rupees cash balance given, Anna. So here we have to write 10,000 rupees as a cash balance, 10,000 rupees. Okay, next item. Come to the question. What is the next item in the question? Let's see. I hope you can able to see this question clearly. Whatever I written on the board, you can able to see clearly. Okay, right. Next, what is the next item given in the question? Let's see. Cash after next item given debtors. What is the meaning of debtors? Debtors means డెటార్స్ అంటే ఎవరినైనా మన దగ్గర అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళు, మనకు షాప్ ఉంది, మన షాప్లో అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళని మనం డెటార్స్ అంటాము. डेटार्स बोले तो कौन है बेटा? अपन को एक शॉप है, अपन के ने जो उधार लेते कस्टमर जो आकर उधार लेते ना उनको डेटार्स बोलते. ये एसेट है. तो we have to write in balance sheet asset side debtors, write in inner column because we have adjustment. So come to the adjustment. So adjustment balance sheet asset side we have to write debtors. Okay, amount write in inner column. Amount write in inner column. What is the amount given in the question? 40,000. So 40,000 write in inner column because we have adjustment. See the next item. What is the next item given in the question? After debtors, next item given stock. So stock also next item given in the question stock. So we have to write stock 30,000. So leave some place here because we have adjustment for debtors. Leave some place and write down here stock 30,000. Write in inner column because stock also we have adjustment. See the next question. After stock 30,000, next item is investment. For investment, no adjustment given in the question. So directly we have to write outer column. Adjustment la unnavi inner column lo rayali, adjustment lo lendi outer column lo rayali. So here next item investment 20,000. So leave some place for stock and write down here investment 20,000. write directly outer column. So adjustment lo unna inner column lo raskoవాలి. ఈ ఫస్ట్ అమౌంట్ కాలమ్ ని ఇన్నర్ కాలమ్ అంటారు, సెకండ్ అమౌంట్ కాలమ్ ని outer column అంటారు. The first amount column is amount column is called inner column, second amount column is called outer column. Whatever adjustments given in the questions we have to write in inner column, whatever adjustments not given we have to write in the outer column. Okay, let's see the next question. Next item after investment, what is given? After investment, next item given furniture. What is the next item given, Anna? Next item given furniture. So furniture how much given? 25,000 given. Furniture 25,000 given. So balance sheet asset side we have to write furniture 25,000. Leave some place here, write down here furniture 25,000. write in inner column we have adjustment. Okay, right. Next item, what is the next item? After furniture, next item buildings given. Buildings 60,000. So buildings given, buildings write 60,000. leave some place. Building 60,000 we have adjustment. So write in inner column. నానా నేను కొత్తగా చేసింది ఏం లేదు, క్వశ్చన్లో అసెట్ సైడ్ ఏవైతే ఇచ్చాడో ఆన్సర్లో అసెట్ సైడ్ రాసుకున్నాను. तो एडजस्टमेंट लो उन्ना इनर कॉलम लो रासना, एडजस्टमेंट लेंदी आउटर कॉलम लो रासना. मैं क्या करा बेटा, मैं कुछ भी नया नहीं करा. क्वेश्चन में असेट साइड क्या दिए, मैं आंसर में असेट साइड लिख दिया बस. क्वेश्चन में असेट साइड जो दिए मैं वो आंसर में असेट साइड लिख दिया. डिफरेंस क्या है सर बोले तो, क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट में दिए वो इनर कॉलम में लिखा, जो एडजस्टमेंट में नहीं दिए वो आउटर कॉलम में लिखा. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. लायबिलिटी साइड लेट्स सी. So liability side we have to see first capitals. Capitals what given on a liability side, what is the capitals given below. So from down to up we have to go. If the capitals given top, then top to bottom we have to come. अगर capitals మనకి పైన ఇస్తే పై నుంచి రావాలన్నా, వాళ్ళ కింద ఇస్తే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. So in this problem capitals given below, so from down to up we will go. Okay, so Raja capital how much given here? 50,000. Ranga capital 30,000 given. These two we have to write in partners capital account. So this is the partners capital account. In partners capital account, credit side we have to write Raja 50,000. In partners capital account, this is the partners capital account. In credit side we have to write Raja amount 50,000 ichadu, so write down here 50,000.
Ranga amount given 30,000. So write down here 30,000. This is called opening balance. This is called what, Nana? Opening balance. So we have to write by balance brought down. So we have to write here by balance brought down. Okay. Next, see the next. Next item given general reserve. Next item given general reserve. What is the meaning of general reserve? General reserve ante ardhamaindi. General reserve ante ardhamaindi sir ante బిజినెస్‌లో ప్రతి సంవత్సరం వచ్చిన ప్రాఫిట్‌ని మొత్తం పంచుకోరు. అందులో ఒక 20% అమౌంట్ తీసి పక్కన దాచుకుంటారు. 80% షేర్ చేసుకుంటారు పార్ట్నర్స్. ఎందుకు 20% ప్రతి సంవత్సరం తీసి పక్కన దాచుకుంటారు అంటే ఫ్యూచర్‌లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఆ డబ్బులతోని వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చని పక్కన పెట్టుకుంటారు. ఓకేనా? దాన్నే జనరల్ రిజర్వ్ అంటారు. సో లాస్ట్ 5, 10 ఇయర్స్ నుంచి రాజారంగా ఇద్దరు పార్ట్నర్‌షిప్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చిన ప్రాఫిట్‌లకెళ్ళి కొద్దిగా డబ్బులు పక్కన దాచుకున్నారు. అదే జనరల్ రిజర్వ్ 30,000. ఇప్పుడు కొత్త పార్ట్నర్ రోహిత్ రాకముందే రాజారంగా ఇద్దరు ఆ 30,000 ప్రాఫిట్‌ని పంచుకోవాలి. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి సంబంధించింది. ఒకవేళ పంచుకోకుంటే ఏమైతుంది సార్? తర్వాత కొత్త పార్ట్నర్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కొత్త పార్ట్నర్ నాకు కూడా పంచండి అంటాడు. ఎందుకంటే అది ప్రీవియస్ ప్రాఫిట్. ओके ना? समझ में आ रहा बेटा? जनरल रिजर्व का मतलब क्या है? हर साल जो प्रॉफिट आता पूरा प्रॉफिट नहीं बांट लेते पार्टनर्स. 100% प्रॉफिट आया तो उसमें 80% ही बांट लेते, 20% बाजुक रख लेते. कई को रख लेते बाजुक? कई को रख लेते बाजुक बोले तो फ्यूचर में अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो पैसों से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोलकर 20% प्रॉफिट हर साल निकाल के बाजुक रख लेते. उसको ही अपन जनरल रिजर्व बोलते. अब इतने साल राजा और रंगा बिजनेस करे, बिजनेस करने के बाद उनको प्रॉफिट आया बिजनेस में, वो प्रॉफिट उन्होंने बाजुक रख लिया, उसको ही जनरल रिजर्व बोलते हैं. अब नया पार्टनर आने से पहले ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना? इधर ओल्ड रेशियो दिया उन्होंने 2:3 वो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करना. ఇది ఎలా పంచాలన్న జనరల్ రిజర్వ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కి 2:3 రేషియోలో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. లెట్స్ సీ జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత ఉంది? 30,000 2:3 రేషియోలో వంచాలి. సో I will write here. First I will distribute to Raja. Raja ratio is 2:3 అని ఇచ్చాడు నాన్న. సో రాజా రంగా ఓకేనా? సో 2:3 అని ఇచ్చాడు. జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత ఉంది? 30,000. 30,000 ఇంటూ రాజా రేషియో ఎంత? 2 డివైడెడ్ బై 2 + 3 ఎంత? 5. సో రైట్ డౌన్ 5. అదేవిధంగా రంగా 30,000 జనరల్ రిజర్వ్ ఇంటూ రంగా రేషియో హౌ మచ్? 3 డివైడెడ్ బై 3 + 2 5. ఇది ఎలా చూసుకోవాలన్నా? 2:3 ఫస్ట్ నేమ్ బిలాంగింగ్స్ టు ఫస్ట్ నెంబర్, సెకండ్ నెంబర్ బిలాంగింగ్స్ టు సెకండ్ నేమ్. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమో ఫస్ట్ నేమ్కి సంబంధించింది, సెకండ్ నెంబర్ సెకండ్ నేమ్కి సంబంధించింది. సో రాజా 2 రంగా 3 2 + 3 కలిపితే 5. అందుకోసము 5 lakhs ప్రాఫిట్ వస్తే 2 lakhs రాజా తీసుకుంటున్నాడు, 5 lakhs ప్రాఫిట్ వస్తే 3 lakhs రంగా తీసుకుంటున్నాడు. 5 लाख प्रॉफिट आए तो 3 लाख रंगा ले रहा, 5 लाख प्रॉफिट आए तो 2 लाख राजा ले रहा. Now we have to cancel this one. Okay, how to cancel? 5 1s are 5 6s are 30. 6 into 2 6 2s are 12. 3 zeros are there. Write down 3 zeros. Next 5 1s are 5, 5 6s are 30. 6 into 3 6 3s are 18. Next 3 zeros. Okay, so now these 12,000 and 18,000, 12,000 and 18,000 general reserve we have to write in partners capital account credit side. So in partners capital account credit side we have to write by general reserve 12,000, next 18,000. Okay, next item, let's see the next item in the question. So general reserve completed. Next item trade creditors and bills payable given as it is. We have to write in balance sheet liability side. So balance sheet liability side, trade creditors 50,000, bills payable 25,000. So balance sheet liability side I will write here trade creditors 50,000, no adjustment, directly we can write outer column. Next bills payable 25,000. Okay, like this we have to do. Okay, like this we have to do, not a problem. So what are items given we have to write in the balance sheet liability side as it is. Okay, next item. So with this balance sheet all items we completed. Now come to the adjustments. So what is the first adjustment? First adjustment A adjustment we will do last. So first we will do the B adjustment.
what is given? Depreciate furniture by 5%. What is the meaning of depreciate? Depreciate అంటే ప్రతిరోజు మనం బిజినెస్లో ఫర్నిచర్ని వాడుకుంటున్నాము కాబట్టి ప్రతిరోజు దాని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది, దాన్ని డిప్రిసియేషన్ అంటారు. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు? 5%. నౌ వీ హ్యావ్ టు డూ మైనస్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫర్నిచర్ నుంచి 5% మైనస్ చేయాలి. సో లెస్ డిప్రిసియేషన్. So less depreciation 25,000 rupees into 5% అన్న 5% అంటే 5/100. 5% అంటే 5/100. 2 zeros క్యాన్సల్. 250 into 5 చేస్తే 1250 వస్తుంది. సో 1250 we have to do minus here. 1250 we have to do minus. Are you able to see the board or not properly? Otherwise I will do big one. No need to worry. I will make it large. Okay, right now you are able to see. Right. So 25,000 into 5/100 we have to do. Now 25,000 minus 1250. 25,000 minus 1250. How much, Nana? We will get 23,750 outer column. This is adjustment number B. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ టు ద బిజినెస్. ఫర్నిచర్ వాల్యూ 5% తగ్గిపోయింది అంటే అది బిజినెస్కి లాస్. ఓకేనా, జస్ట్ అ మినిట్ బేటా. సో ఫర్నిచర్ వాల్యూ నౌ కంటిన్యూ లెట్స్ కంటిన్యూ. సో ఫర్నిచర్ వాల్యూ 23,750 we got, Nana. Actually from 25 to 23,750 it decreased. That means 1250 is a loss. So in next every adjustment we have to write 2 times. Remember, balance sheet all items we have to write one time. Balance sheet all items we have to write one time, and adjustment, for every adjustment we have to write 2 times. So one time I deducted here from balance sheet asset side from furniture. So one more time we have to write in the revaluation account. Remember, in revaluation account, if you got loss, write on debit side. If you got profit, write on credit side. Now here furniture value decreased. Here furniture value decreased by 1250, so it is a loss to the business. So in revaluation account we have to write debit side to furniture adjustment number B, amount 1250. So like this we have to write. One time we have to deduct from the balance sheet asset side from the furniture. Second time we have to write revaluation account debit side. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఒకసారి డిప్రిసియేషన్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఫర్నిచర్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, ఇంకొకసారి రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. In second adjustment only, once again stock is depreciated by 10% given. So once again we have to deduct the stock. Okay, stock less depreciation. Stock depreciation, how much, Nana? What is the cost of stock given here? 30,000 into 10% given. 10% means nothing but 10/100. Okay, 0 cancel, 0 cancel. So depreciation amount is how much? 3,000. Depreciation amount is 3,000. Outer column we will get 27,000. Okay, so this 3,000 is a loss to the business because stock value 3,000 decreased. It is a loss to the business. So one more time we will write in the revaluation account debit side. So in revaluation account debit side to stock adjustment number B, amount 3,000. Okay, now let's see the next adjustment. B adjustments completed. Now see the C adjustment. Okay, I hope you can able to see the question clearly. Right, see the next adjustment now. Right, now see the next adjustment. Depreciate furniture completed. Now appreciate buildings value by 15%. What is the meaning of appreciate, Nana? Appreciate means nothing but increased. Appreciate means nothing but increased. Building value is increased by 15%. Building value is increased by how much percentage? 15%. So balance sheet asset side, this is the building. Right,
right? This is the buildings. So add, when building value appreciation means increased. Increased means we have to do add. So buildings increased by how much, Nana? 15% said. So appreciation, we have to write here appreciation. Increased means appreciation, decreased means depreciation. What is the cost of the building? 60,000 rupees into 15% said. 15% means 15 by 100. Now do cancellation. 1010 cancel, 1010 cancel. 15 into 6. 15 6 90. 2 zeros off left, so 2 zeros. So total 9,000 rupees. 60,000 minus 60,000 minus 9,000 rupees. Sorry, 60,000 plus. We have to do plus here. Because asset value increased, so we have to do plus, right? So we have to do plus, Nana, here. 60,000 plus 9,000, outer column we have to write 69,000. So here building value is increased by 9,000. Building value is increased by 9,000. So in revaluation account, credit side we have to write, because building value increased means it is a profit. So in revaluation account, credit side we have to write by buildings, adjustment number C. How much increased building value? 9,000. So 9,000 we have to write. Okay. See the next one, beta. Next adjustment. What is given next adjustment? Provide for bad debts 5% on debtors. Very, very important. Provide for bad debts 5% on debtors. Provide for bad debts 5% on debtors. Okay. Provide for bad debts 5% on debtors. What is the meaning of this? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? డెటార్స్ అంటే ఎవరో చెప్పిన ఇంతకుందే, మన దగ్గర అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళని డెటార్స్ అంటారు. అర్థమైందా? डेटार्स बोले तो क्या है, अभी तक मीनिंग बोला बेटा, अपन के जो उधार खरीदते उनको अपन डेटार्स बोलते. ठीक है. ये डेटार्स के ऊपर बैड डेट्स बोल रहा. प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है? अपन के जो उधार लिए उन बिना पैसे दिए भाग जाते बोलकर उनको डाउट है. डाउट है तो भी भाग गया बोलकर अपन माइनस कर लेना. దీని అర్థం ఏంటన్నా? ప్రొవైడ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అంటే, బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అంటే మన దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాడు ఇవ్వకుండా పారిపోయినాకో వాళ్ళని బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అంటున్నాడు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే, మన దగ్గర అప్పు తీసుకున్నవాడు ఇస్తాడో ఇయ్యడో అని మనకి డౌట్ ఉంది. ఇవ్వకుండా పారిపోతాడేమో అని మనకి డౌట్ ఉంది. అర్థమైందా? అలా పారిపోతాడేమో అని మనకి డౌట్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఆ డౌట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం పారిపోయిండు అనుకొని మైనస్ చేసుకోవాలి. దాన్నే ప్రొవైడ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అంటారు. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ వి హావ్ టు డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద డెటార్స్. So here we have debtors. So here we have debtors, Nana. So less PBD. PBD means provide for bad debts. How much percentage given provide for bad debts? I think 5%. 5% only given. So 40,000 rupees to 5% said. 5% means but 5 by 100. 2 zeros cancel. 4 5s are 20. 2 zeros are there, 2 zeros. So 2,000 we have to deduct here. 40,000 minus 2,000, 38,000. This is adjustment number D. Okay. మనకు పైసలు ఇచ్చేవాడు ఇవ్వకుండా పారిపోతాడు అంటే అది మనకి లాస్. మనకు పైసలు ఇచ్చేవాడు ఇవ్వకుండా పారిపోతాడు అంటే అది మనకి లాస్. ఓకే. సో మనకు పైసలు ఇచ్చేవాడు ఇవ్వకుండా పారిపోతే మనకి లాస్. కాబట్టి ఇది रीवैल्यूएशन अकाउंटలో డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. अपन को पैसे देने वाला बिना दिए पैसे दिए भाग जाता बोले तो अपन को लॉस है. सो क्या करना अपन इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख लेना. टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट नंबर डी. ओके. हाउ मच अमाउंट? 2,000 rupees. Okay. With this all adjustments completed except first one. Except first one, remaining all we completed. Now see. Let's see one time. Important, Anna. First adjustment, very, very important. Every problem compulsory, this adjustment will come compulsory. Listen carefully. Rohit should bring 40,000 for capital. ఇది ప్రతి క్వశ్చన్లో వస్తుంది. ये सेंटेंस हर प्रॉब्लम में आता.
ఇది ప్రతి క్వశ్చన్లో వస్తుంది ఈ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రోహిత్ ఎవరు? న్యూ పార్ట్నర్, అడ్మిటెడ్ యాజ్ ఎ రోహిత్, న్యూ పార్ట్నర్. రోహిత్ అనేవాడు ఎవడు? న్యూ పార్ట్నర్. रोहित कौन है बेटा? न्यू पार्टनर है. ये न्यू पार्टनर हर क्वेश्चन में पैसे लेकर आता, याद रख लेना. రోహిత్ అనేవాడు న్యూ పార్ట్నర్. ఇక్కడ ప్రతి ప్రాబ్లంలో కొత్త పార్ట్నర్ డబ్బులు తీసుకుని వస్తాడు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. हर प्रॉब्लम में न्यू पार्टनर पैसे लेकर आता, वो याद रख लेना. So how to write this one? What is the journal entry for this? Let's see. So just a minute. So new partner is bringing cash into business, so capital into business. So this is the first journal entry will come, Nana. Cash account debit to who is new partner? Rohit. So Rohit capital account. This is the journal entry will come for the first journal entry. Okay. For the first point, see ఈ అండర్లైన్ చేసిన పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రతి ప్రాబ్లంలో కొత్త పార్ట్నర్ డబ్బులు తీసుకుని వస్తాడు, దీనికి ఆ జర్నల్ ఎంట్రీ వస్తుంది. यहाँ पर मैं जो राउंड अप करा, इसके लिए हर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर पैसे लेकर आता, उसके लिए ये जर्नल एंट्री आता अपन को. कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट. कितने पैसे लेकर आया न्यू पार्टनर? 40,000. तो राइट हियर बोथ साइड्स 40,000. Okay. Now how to post this journal entry, that is important. ఈ జర్నల్ ఎంట్రీని ఎలా పోస్ట్ చేయాలి అదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. జర్నల్ ఎంట్రీని ఎలా పోస్ట్ చేయాలి అలాగే అదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఈ జర్నల్ ఎంట్రీని ఎలా పోస్ట్ చేయాలి అదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో రైట్ ఇన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 40,000, రైట్ ఇన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 40,000. సో దిస్ ఈస్ ద క్యాష్ అకౌంట్, దిస్ ఈస్ ద డెబిట్ సైడ్. సో ఐ రిటర్న్ 40,000. okay. So close this cash beta. What is opposite? Opposite is Rohit capital. So write down here to Rohit capital account. This is adjustment number A. Okay na? So next, cash is on debit side. Cash is on debit side. That means Rohit capital is on which side? Credit side. So write in Rohit capital account credit side 40,000. So write in Rohit capital account credit side 40,000. So where is Rohit capital? So this is the Rohit capital, this is the credit side. So I written here 40,000. okay. Rohit capital account credit side we have to write 40,000 rupees. okay. Now close this Rohit capital. What is opposite? Cash. So write down here buy cash. Buy cash. Adjustment number A. Okay, adjustment number A. One more time I will explain you, Nana. Listen carefully. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి క్వశ్చన్లో వస్తుంది. In every problem this question will come. In every problem this question will come. So definitely you must listen. Okay. In every problem this question compulsory will come. What is given here? What is given here? Let's see. So Rohit should bring 40,000 for capital. So new partner capital తీసుకుని వస్తున్నానన్న ఇక్కడ మనకి న్యూ పార్ట్నర్ ఏం చేస్తున్నాడు మనకి ఇక్కడ క్యాపిటల్ అనేది తీసుకుని వస్తున్నాడు. So new partner is bringing 40,000 capital. So where to write this one? So this is the journal entry will come for the transaction cash account debit to Rohit capital account. ఇప్పుడు ఈ జర్నల్ ఎంట్రీని ఎలా పోస్ట్ చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా వినండి. Write on debit side cash account 40,000. Otherwise write in cash account debit side 40,000. Cash account debit side I written 40,000. Close this cash beta. Close this cash. What is opposite? Rohit capital. So write down here to Rohit capital account. okay. Now next cash debit లో ఉంది అంటే రోహిత్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు క్రెడిట్. క్యాష్ డెబిట్ में बोले तो रोहित कैपिटल किधर है? क्रेडिट. So write in Rohit capital account credit side 40,000. So go to the Rohit capital. This is the Rohit capital credit side I written 40,000. okay. Close this Rohit capital. What is opposite? Cash. So write down here buy cash. Like this we have to post. okay. Now see the question. Now see the question. What is next given in the question? Next given in the question, see read full question once again. Rohit should bring 40,000 for capital and 20,000 for goodwill in cash. So new partner is bringing
goodwill in cash. So when new partner is bringing goodwill in cash, this is case 2. Already I given to you case 2 problems, Nana. If you want case 2 cases, you can download our YouTube, our Mudra classes for inter and degree app. There in Mudra classes for inter and degree app, you can able to watch these cases. ఓకే, ఐ గివెన్ టు యూ కేసెస్ నానా. అక్కడ కేసెస్ అనేటివి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు అక్కడ. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. సో ఫర్ దిస్ వాట్ జర్నల్ ఎంట్రీ విల్ కమ్? కేస్ 2కి ఏం జర్నల్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి? కేస్ 2కి 2 జర్నల్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఇక్కడికి క్యాపిటల్ కోసం అయిపోయింది. నౌ కేస్ 2కి వేరే జర్నల్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి, అవి ఏందో చూద్దాం. సో హియర్ ఫర్ గుడ్విల్కి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 20,000 టు న్యూ పార్ట్నర్ ఏం తీసుకొని వచ్చాడు? గుడ్విల్ అమౌంట్ తీసుకొని వచ్చాడు. సో టు గుడ్విల్ అకౌంట్ 20,000. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? తెచ్చిన గుడ్విల్ని ओल्ड पार्टनर्स की शेयर చేయాలి. ये कैलकुलेट के जर्नल एंट्री नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, उसके लिए ये जर्नल एंट्री लिख लिया अपन. ये गुडविल, ये जर्नल एंट्री जो लिखे अपन, अब इसको क्या करना बोले तो ओल्ड पार्टनर्स को शेयर करना. कैसा शेयर करते? 2:3 रेशियो which is given in the balance sheet above in the question. So goodwill account debit 20,000 to old partners. Who are old partners here? Here who are old partners in this question? To Raja capital account, to Raja capital account 8,000 and to Ranga capital account 12,000. Okay, so Raja capital account 8,000 and Ranga capital account 12,000. This is the question. Okay, so ee rendu journal entries anetvi vaste nana. So these 2 journal entries will come. Goodwill amount 20,000 kada, right? So ee 2 journal entries vastayi. Now how to post this journal entry, that is very very important. So write on debit side cash account 40,000, write on which side? Debit side cash account 20,000. So this is the cash account, debit side I return 20,000. సి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, క్యాష్ అకౌంట్లో రాసుకోవాలి, డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, 20,000 రాయాలి. సో క్యాష్ అకౌంట్, డెబిట్ సైడ్ 20,000. నౌ క్లోజ్ దిస్ క్యాష్. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఇయర్? టు గుడ్విల్ అకౌంట్. సో రైట్ డౌన్ ఇయర్ టు గుడ్విల్ అకౌంట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో అడ్జస్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏ. ఇప్పుడు క్యాష్ డెబిట్లో ఉందంటే గుడ్విల్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు? క్రెడిట్. अब कैश डेबिट में बोला तो गुडविल किधर रहता? क्रेडिट. ओके, so write in goodwill account credit side 20,000. So this is the goodwill account, credit side I return 20,000. Close this goodwill. What is opposite? Cash. So write down here by cash account. Okay, right. Next, this is the goodwill account ana. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ అయిపోయింది మనకి. ఇది కేస్, ఇది కూడా పాయింట్ నెంబర్ ఏనే. నెక్స్ట్ సెకండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ, రైట్ ఇన్ గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 20,000. సో గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఐ రిటర్న్ 20,000. ఓకే, క్లోజ్ దిస్ గుడ్విల్. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్? రాజా అండ్ రంగా. సో రైట్ డౌన్ హియర్ టు రాజా క్యాపిటల్ అకౌంట్ 8,000 టు Ranga capital account 12,000. Okay, now 12,000 and 8,000 20,000. Okay, already we written here 12,000 and 8,000 20,000 we written here. Okay, ఈ రెండుటిని యాడ్ చేస్తే ఇదే అమౌంట్ వస్తుంది. నౌ యూ మే గాట్ డౌట్, ఈ 8,000 12,000 ఎలా వచ్చింది సార్ అనేది, ఎలా వచ్చింది సార్ అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఐ విల్ క్లారిఫై యూ నానా. మీకు ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత నేను క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు. ఓకేనా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు మెసేజ్ల కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయండి, నేను మీకు క్లారిటీ అనేది ఇచ్చేస్తాను. ఓకేనా? లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకున్నాం మనం ఇక్కడ 20,000 రాసేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఈ 20,000 ఎలా వచ్చింది, షేరింగ్ ఎలా వచ్చింది అనేది చెప్తా ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. So in the question, here given clearly 2:3 ratio nana. In this 2:3
3 ratio, we have to distribute this 20,000 goodwill. Okay, so ఆ 20,000 goodwill అనేది 2:3 రేషియోలో ఉంచాలి. సో ఫస్ట్ ఒక రాజాకు పంచుదాం మనం. రాజా ఈక్వల్స్ టు 20,000 goodwill ఇంటూ రాజా రేషియో ఎంత 2. Total share 2 plus 3 5. Okay, 5 ones are 5, 4s are 20, 4 2s are 8. సో 300. సో ఈ విధంగా రాజాకి 8,000, 20,000లో రాజాకి 8,000 అంటే బ్యాలెన్స్ మొత్తం ఎవరిది? రంగా. సో 12,000 ఇది రంగా. అట్లా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇది పోస్ట్ చేసుకుందాం ఒకసారి. నెక్స్ట్ రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాన్న? రైట్ ఇన్ రాజా క్యాపిటల్ క్రెడిట్ సైడ్ 8,000 రూపీస్. రైట్ ఇన్ రాజా క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 8,000 రూపీస్. Write in Raja capital account credit side 8,000 rupees. Okay, write in Raja capital account credit side 8,000 rupees. This is the Raja capital account credit side. I written 8,000 rupees. Okay, similarly write in Ranga capital account credit side 12,000 rupees. Write in Ranga capital account credit side 12,000 rupees. So Ranga capital account credit side 12,000 rupees. Okay, now close this Raja and Ranga. Close this Raja and Ranga. Then what is opposite? Goodwill. If you close this Raja and Ranga, opposite is goodwill. So write down here goodwill account. Write down here by goodwill account. Okay, so with this all adjustments everything are completed. Now we have to close the account. ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయనా మనం చేయాల్సిన పని ఏంది? మనం అకౌంట్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఫస్ట్ మనం క్లోజ్ చేయాల్సిన అకౌంట్ ఏంటంటే రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ డూ టోటల్. క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఎంత ఉంది? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 9,000 ఉంది. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఎంత ఉంది సార్? 3 + 2 5, 5 + 1,000 6,250. Okay, so in this two which is the big amount? In this two credit is the big amount. So both sides write that 9,000 rupees big amount. Okay, now what we have to do minus from this big amount to small amount. పెద్ద అమౌంట్ లకి వెళ్ళి చిన్న అమౌంట్ ని మైనస్ చేయాలి. చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0. 10 - 5 5, 9 - 2 7, 8 - 6 2. సో 2,750 వచ్చింది. ఈ 2,750 ఎక్కడ రాయాలి సార్? 2,750 రైట్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ బికాస్ డెబిట్ సైడ్ ఇస్ ద స్మాల్ అమౌంట్. 2,750 యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చూడండి అన్న, టోటల్ మనకు వచ్చింది 9,000 ప్రాఫిట్. ఈ 9,000 ప్రాఫిట్లోకి వెళ్ళి లాస్ వచ్చింది ఎంత? 6,250. అది మైనస్ చేస్తే మనకి మిగిలింది ఏంది? ఇక్కడ మనకి మిగిలిందే ప్రాఫిట్. సో ఇక్కడ మనకి మిగిలింది ఏదైతే మిగిలిందో అది మనకి ప్రాఫిట్ అనమాట. సో ఈ 2,750 అనేది ఈ పార్ట్నర్స్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి రాజాకి రంగాకి ఏ రేషియోలో వంచాలి? వాళ్ళ ఓల్డ్ రేషియో 2:3 రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి. ఆ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తే మనకి టు రాజా క్యాపిటల్ రాజాకి 1100 వస్తుంది. తర్వాత so Raja will get 1100 and Ranga will get 1650. How he will get? Let's see. ఎలా వచ్చింది? ఈ 2,750 ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి రాజాకి అమ్ముతున్నాం. ఫస్ట్ రాజాకి షేర్ చేద్దాం. 2,750 ఇంటూ 2/5. ఓకేనా? 2/5. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ కాదు ఇక్కడ. సో మల్టిప్లై చేద్దాం. 2750 ఇంటూ 2 రఫ్లో చేసుకున్నాం. 2750 ఇంటూ 2. 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 0 plus 1 carry, 2 7s are 14 plus 1, 15 plus 1 carry, 2 2s are 4 plus 1, 5. So 5,500 వచ్చింది. So 5,500 divided by 5. Okay na? Now do cancellation. 5 1s are 5, 5 11s are 55. So balance enta? 1100. So Raja ratio how much? 1100. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు 1100 వచ్చింది కదా, 2,750 టోటల్. 2,750లకి వెళ్ళి 1100 రాజా షేర్ మైనస్ చేస్తే మిగిలిన 1650 రంగా షేర్. సో లైక్ దట్ రాజా అండ్ రంగా గాట్ 1100 and 1650. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఈ రెండు
ఈ రెండు ప్రాఫిట్ నాన్న రాజాకి రంగకు వచ్చింది, అది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఇన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ now listen, right, in partners capital account credit side by ఈ ఏ అకౌంట్ నుంచి వస్తున్నాయి ఈ రెండు ప్రాఫిట్, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ నుంచి వస్తుంది. సో రైట్ డౌన్ హియర్ బై రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, బై రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ రాజా గాట్ 1100 అండ్ రంగా గాట్ 1650. ఈ రెండు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయన్నా మనకి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి రెండు, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చాయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చింది, ఓకేనా. సో హియర్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆల్సో. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకే, లెట్స్ వీ విల్ క్లోజ్. First we will do credit side total. Raja account do total 50 plus 12 62 62 70,000 71,100. Okay, the same amount we will write here 71,100 71,100. Similarly, now do Ranga total 30 plus 18 48 61,000 650 61,000 650 61,650. Now do Rohit total 40,000 40,000 40,000. This is the closing balance to balance carried down. సో ఇదే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అన్న, దీన్ని బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అంటారు. సో ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాఫిట్ని, ఇక్కడ ఏదైతే బ్యాలెన్స్ వచ్చిందో దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే बैलेंस शीट लो लाइबिलिटी साइड कैपिटल అని చెప్పి రాసుకోవాలి. इधर ऐसो ये बैलेंस को क्या करना बेटा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल बोल के लिख लेना. नो 71,100 बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, हियर वी हैव टू राइट कैपिटल्स. फर्स्ट राजा अमाउंट 71,100, नेक्स्ट रंगा and third name Rohit. Okay, so Rohit amount 40,000 itself. Ranga the ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అమౌంట్. రంగా 61,650, రంగా అమౌంట్ 61,000. okay, now see the next one. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత మనం క్లోజ్ చేయాల్సింది గుడ్ విల్ అకౌంట్. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ క్లోజ్ బెటా. గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టోటల్, డెబిట్ సైడ్ 20,000 ఉంది మనకి, క్రెడిట్ సైడ్ 20,000 ఉంది. ఓకే, బోత్ సైడ్స్ వీ హ్యావ్ 20,000 20,000. సో ఆటోమేటికల్లీ గుడ్ విల్ అకౌంట్ విల్ క్లోజ్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ లెట్స్ సీ. So cash account, the cash account debit side total 40 plus 20 60 plus 10 70. okay, so 70,000 70,000, the same amount we'll write here 70,000. so this is called by balance carried down. These balance carried down, these balance carried down we'll write in balance sheet asset side. These balance we'll write in balance sheet asset side. So balance sheet asset side, right. So balance sheet asset side nana, we have to write cash balance ఎంత వచ్చింది మనకి, 70,000 వచ్చింది. సో రైట్ డౌన్ హియర్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ 70,000. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చింది, outer column we have to write, I written inner column cash balance 70,000. okay, and the last, so everything is completed. Now we have to close the now we have to close the account. We will get the answer.
Now balance sheet asset side and liability side, we have to do the total. We'll get the answer now. Now do the total, Anna. So write in rough notes like this: 38,000, 27,000. You have to write in rough notes, not in the balance sheet పక్కన చేయటం, ఇది rough notes లో చేసుకోవాలి. Next how much given? 20,000. Okay, next 23,750 and next 69,000. Okay, next 70,000. Like this we have to write and do addition. You know very well addition: 0, 5, 7, 12, 12, 19, 19, 27, 7 plus 2 carry 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. So 2,47,750 we got. Write down here 2,47,750, and you do asset side total, you will get the same amount, that is 2,47,750. మనకి అసెట్ సైడ్ లైబిలిటీ సైడ్ సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి. సేమ్ ఆన్సర్ వస్తేనే మనం చేసింది కరెక్ట్. ఒకవేళ సేమ్ ఆన్సర్ రాకుంటే మనం చేసింది రాంగ్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా? ఇది 20 మార్క్స్ ప్రాబ్లం నాన్న. ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ ద 20 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. లెట్స్ సీ ద 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ మనం 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం చూసుకున్న 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నాన్న. Now we will see the 10 marks problem. Okay, so let's continue. What is the next question given? Let's see. Just a minute. I'm taking that 10 marks question, Anna. After taking that 10 marks question, we will do problem. Okay, we'll do practice. Right. So now let's see the 10 marks question, beta. This is the 10 marks question. This is the previous year exam question, Anna. Previous year exam question. ఇది ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇది. ఓకేనా? Previously given this question in the exams. A minute. Right. This is the
10 marks question, compulsory question in the final exam for 10 marks. క్వశ్చన్ మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్కి అనేది వస్తుంది, జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఓకే, కంపల్సరీ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఫర్ హౌ మెనీ మార్క్స్ బెటా 10 మార్క్స్. See what is given in the question. Okay, first of all, Khammam Youth Club gives you the receipts and payments account. Already I told you in 10 marks question they will give receipts and payments account. In the 10 marks question they will give receipts and payments account. Okay, receipts and payments account. And what we have to prepare, we have to prepare the income and expenditure account. Already I told you in the class. ఓకే, సో క్వశ్చన్లో వాళ్ళు రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఇస్తాడు, ఆన్సర్లో మనం ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ చేయాలన్నమాట. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇంట్రడక్షన్ అన్న, మీకు ఆల్రెడీ ఈ చాప్టర్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది. అకౌంటింగ్ ఫర్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడ సంబంధించినానా, అకౌంటింగ్ ఫర్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ థర్డ్ చాప్టర్కి సంబంధించింది. ఈ చాప్టర్లో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ నేను ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో పెట్టిన. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ ఇంట్రడక్షన్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. యూ కెన్ వాచ్ దట్ వీడియో ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఐ గివెన్ ఇంట్రడక్షన్ టు దిస్ చాప్టర్. Okay, you have to watch before. If you want to understand this problem, you have to listen that, you have to watch that video, ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ వింటేనే నీకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది అర్థం అవుతుంది, లేకుంటే అర్థం కాదు. వినని వాళ్ళు ఏం చేయండి, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ వినండి. వీడియో ఆల్రెడీ డెమో క్లాస్ పెట్టాను నేను నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో. అక్కడ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఈ ప్రాబ్లం వింటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఆల్రెడీ మీరు క్లాస్లో విన్నారనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ మీరు ఇంతకుముందే వాచ్ చేసి ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో వినని వాళ్ళ కోసం అని చెప్తున్నాను. ఈ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ కనుక మీరు వినకుంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను ఆ వీడియోని, మీరు అక్కడ ప్లే చేసి ఇంట్రడక్షన్ విన్న తర్వాత ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. बोले तो समझ में आ रहा है बेटा. ये चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 10 मार्क को एक क्वेश्चन आता, उसके लिए इंट्रोडक्शन सुनना ज़रूरी है. चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो मैं मेरा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. आप एक बार यूट्यूब में मेरे यूट्यूब चैनल में मुद्रा क्लासेस फॉर इंटर एंड डिग्री ऐप में आप एक बार चेक कर ले सकते हैं और देख ले भी सकते हैं. इंट्रोडक्शन क्लास सुन सकते हैं. सुनने के बाद ये प्रॉब्लम सुने तो और अच्छा समझ में आता. ओके, राइट, लेट्स डू द प्रॉब्लम. व्हाट इज गिवन. సో క్వశ్చన్లో రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ గివెన్ ఇచ్చాడనా, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అడుగుతుంది. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ గివెన్, ఆస్కింగ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. ఓకే, సో what is given, first of all we will take the adjustment ana, outstanding subscription on 31st March given. So first of all here important thing is see the date, 31st March 2022 year ending on which date ana, 31st March 2022 నాడు క్వశ్చన్ మీద డేట్ చూడాలి. సో 31st March 2022 అన్నాడు, 31st March 2022. Financial year, when will start financial year, already I told you every year 1st April financial year will start. So 1st April every year financial will start. This is the end of the year 31st March, that means 22 before number 21. So on 1st April 2021 this accounts this financial year was started and ending of this financial year is 31st March 2022. So what is the current year? Here current year is 21 and 22 is the current year. Ikkada current year ఏదనేది ఫస్ట్ ను గుర్తుపట్టాలి ప్రాబ్లంలో. Why? Because in the question 3 years items are giving. Already I told you current year, previous year and next year. 3 years income, 3 years expenditures are giving in this question, but we have to write in the answer only current year. In the introduction class clearly I explained. So first of all you have to find out the which year given, what is the current year in this problem you have to recognize based on this date given in the question. 2022 given, that means previous year 2021. So 21 and 22 is the current year, like that we have to remember. Okay, next subscription, outstanding subscription given, so tick the subscription here. Next item, subscription received in advance said, once again you take. Next, value of old furniture sold given, value of old furniture sold, so tick the furniture here, right? Now we have to write how to do the problem. Let's see. First of all I will draw the format nana, income and expenditure account format I will draw here.
this is the format of income and expenditure account. Here we have to write income and expenditure rupees. So income and expenditure account లో గుర్తుపెట్టుకోండి డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंडिचर रहता और क्रेडिट साइड इनकम रहता. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is nothing but profit on loss account. In the first year final accounts you learned already. In first year final accounts 20 marks problem, final accounts problem we done already. You learned in the first year. So అక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఏదైతే చేశామో మనము అదే ఇక్కడ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఫర్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఎవరైతే రెగ్యులర్గా బిజినెస్ చేస్తారో వాళ్ళు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తారు నాన్న. ఎవరైతే ప్రాఫిట్ కోసం అని బిజినెస్ చేస్తారో వాళ్ళు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తారు. వీళ్ళు ప్రాఫిట్ కోసం బిజినెస్ చేయరు. ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు సొసైటీకి సేవ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో బిజినెస్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్. ఓకే రైట్, లెట్స్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ డెబిట్ సైడ్ వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ గివెన్, లెట్స్ సీ. Already I given introduction Anna. Already in the introduction class clearly I told you. Once again I will explain, listen carefully. Okay na? Already in introduction class already I explained clearly introduction. I given this chapter introduction. Once again I will tell you the introduction, listen carefully. మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను, చెప్పిన తర్వాత ప్రాబ్లంకి వెళ్తానా వినండి. ఇంట్రడక్షన్ ఏంది, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో సో క్వశ్చన్లో రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఇస్తాడు. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇస్తాడు, రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఇస్తాడు నాన్న. సో ఆన్సర్లో మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సింది ఏంది, ఇన్కమ్ అండ్ एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देता बेटा, आंसर में अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का रहता. whatever is given in the question on the debit side you have to write in the answer credit side. Whatever given in the question credit side in the answer you have to write on డెబిట్ సైడ్. క్వశ్చన్లో డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చిన ఆన్సర్లో క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి, క్వశ్చన్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇచ్చిన ఆన్సర్లో డెబిట్ సైడ్ రాయాలి. రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇది ఆన్సర్ ఓకేనా. క్వశ్చన్లో ఇది క్వశ్చన్, ఇది ఆన్సర్. రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్, INE इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द आंसर. ओके ना. सो क्वेश्चन में डेबिट साइड है सो आंसर में क्रेडिट साइड लिखना, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड दिया सो आंसर में डेबिट साइड लिखना. क्या लिखना मर, क्या लिखना, व्हाट विल गिव इन द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन देयर आर two types of items are giving, that is one is capital receipts and revenue receipts. But in the answer we will write only revenue income. In answer what we will write Anna, in answer we will write only revenue income. Okay, in the question credit side we will write two types of payments. One is capital payments, second one revenue payments. Okay, but in answer we will write only revenue expenditure. ఓకే. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్లో రెండు రకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి, క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్, రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్. బట్ ఆన్సర్లో రెవెన్యూ ఇన్కమే రాయాలి. క్వశ్చన్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి, कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स. बट आंसर ला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राली. ओके, क्वेश्चन में दो तरीके के रहता बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रहते हैं. हमारा अपन एक ही लिखना रेवेन्यू इनकम, और क्वेश्चन में कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स रहता है क्रेडिट साइड, अपन एक ही आइटम लिखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Why I called here receipt, why I am saying here income, because in the question we have three types of income nana. In the question we have three types of income: current year, previous year and next year. But in answer we have to write only current year. Are you able to see the color? I will change the color, no need to worry, I will change it to green. So in the question three types of expenditures are given: current year, previous year and next year. But in the answer we have to write only current year. So ikkada manam kevalam current year anedi rayali. Question la 3 years anedi istadu, kana answer la manam current year e record chestamu. Okay na, we will write in the answer only current year. Okay, let's see.
Question in the question three years income, 3 years payment are given, but in the answer we write only current year. So what is the meaning of capital receipt beta? Capital receipt ante asset purchase చేసినప్పుడు అయ్యే ఖర్చుని capital receipt అంటారు. అర్థమవుతుందా? जब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है बेटा? अपन असेट खरीदे तो जो पैसा खर्चा होता है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते, नहीं लिखना वो, అది రాయకూడదు. క్యాపిటల్ పేమెంట్స్ అంటే అసెట్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అంటే అసెట్ అమ్మినప్పుడు వచ్చే డబ్బులని క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అంటారు నాన్న. అది రాయకూడదు, మనం క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు కానీ ఆన్సర్లో రాయకూడదు. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ పేమెంట్స్ అంటే అసెట్ కొన్నప్పుడు అయ్యే ఖర్చుని క్యాపిటల్ పేమెంట్స్ అంటారు, అది కూడా రాయద్దు. సింపుల్ చెప్పాలంటే అసెట్ కొన్నా అసెట్ అమ్మినా రాయద్దు. ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అంటే ఈ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ క్యాపిటల్ పేమెంట్స్ అనేటివి నాన్ రికరింగ్ ఇన్ నేచర్. నాన్ రికరింగ్ ఇన్ నేచర్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేటివి కాదు, ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చేటివి, 10 ఇయర్స్కి ఒకసారి, 20 ఇయర్స్కి ఒకసారి వచ్చేటివి. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? समझ में आ रहा बेटा? बोले सो कैपिटल रिसिप्ट्स कैपिटल पेमेंट्स बोले तो क्या है बेटा? ये फिर नहीं आते, बार बार नहीं आते जिंदगी में, 1 2 3 बार आता, 10 साल को एक बार, 15 साल को एक बार. कहीं वो तो कैपिटल रिसीट बोले तो क्या है? बिल्डिंग बेचने के बाद आए सो पैसे, असेट बेचने के बाद आए सो पैसे, जैसे लैंड बेचना, बिल्डिंग बेचना, और फर्नीचर बेचना. ये हर रोज कोई भी नहीं बेचता. लैंड कोई भी हर रोज बेचता नहीं, कोई बिल्डिंग हर रोज कोई भी बेचता नहीं. जिंदगी में एक बार होता है या 2 बार होता, हर रोज नहीं बेचते. उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट बोलते हैं. जो बार बार नहीं आता उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं. फिर कैपिटल पेमेंट्स बोला तो क्या है सर? कोई भी हर रोज बिल्डिंग खरीदता नहीं, हर रोज कोई लैंड खरीदता नहीं, उसको कैपिटल पेमेंट्स बोलते हैं. बोलो तो जो असेट्स खरीदे तो भी, असेट्स बेचे तो भी नहीं लिखना, वैसा याद रख ले सकते. नहीं तो जो बार बार नहीं आते आइटम्स वो नहीं लिखना. और अदर दूसरे तरीके के जैसा बोलना बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम मतलब क्या बोल, तो जो बार बार इनकम आता रहता उसको रेवेन्यू इनकम बोलते हैं अपन. जो बार बार एक्सपेंडिचर आता रहता उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते. మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటున్నానా. మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అని అంటారు. ఓకేనా? రికరింగ్ ఇన్ నేచర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రికరింగ్ ఇన్ నేచర్. మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఎక్స్పెండిచర్, మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఇన్కమే మనం ఆన్సర్లో రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈజ్ యువర్ కాలేజ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెండిచర్? Your college has to pay every month salaries to lecturers, teaching staff and non-teaching staff. This is every month they have to pay, recurring in nature. Malli ostutadi, again and again it will come. Every month they have to pay salaries to the lecturers. Next, they have to pay current bill every month. They have to pay building rent every month. They have to purchase water every day. So again and again these expenditures are coming. That is called revenue expenditure. And revenue income, what is the revenue income to your college? Everyday fees is they are collecting, that is revenue income. One day one person paying, another day another person paying, so they are getting everyday fees, they are collecting everyday fees, that is revenue income. Revenue simple చెప్పాలంటే క్వశ్చన్ లో క్యాపిటల్ రిసీప్ట్స్, రెవెన్యూ రిసీప్ట్స్, క్యాపిటల్ పేమెంట్స్, రెవెన్యూ పేమెంట్స్ ఇస్తున్నానా, కానీ ఆన్సర్లో మనం కేవలం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఇన్కమ్ రాయాలి, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఐటమ్స్ రాయాలి. ఓకేనా? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో నౌ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. Here balance of 22,000 given. So receipts and payments account is nothing but cash account beta. ఓకేనా? ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తారో వాళ్ళు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటారు. రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు హెడ్డింగ్ రాసుకుంటారు, కానీ సేమ్ ఒకటే. సో ఇక్కడ క్యాష్ బ్యాలెన్స్, ఇక్కడ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, ఇక్కడ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని ఉంది. ఇవి రెండు కూడా ఆన్సర్లో రాయొద్దు. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని ఇచ్చాడు. ఈ రెండు కూడా ఆన్సర్లో రాయొద్దు. ఏ దో भी आंसर में नहीं लिखना. कई को बोले तो ये कैश ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश क्लोजिंग बैलेंस है, कैश असेट है, इसलिए असेट आंसर में नहीं लिखना बोल के बोला मैं नाना. ఇది టూ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇది క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇది క్యాష్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఈ రెండు కూడా అసెట్. ఇవి ఆన్సర్లో మనం రాయకూడదు, కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లంలో కూడా ఇట్లా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయొద్దు ఆన్సర్లో. నెక్స్ట్ ఐటమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే అర్థమైంది, ఈ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్కి అందులో ఉన్న మెంబర్స్ ప్రతి నెల కొద్దిగా డబ్బులు పే చేస్తారు, దాన్నే సబ్స్క్రిప్షన్ అంటారు. ఇది రెగ్యులర్గా వీళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్, ఇది రాసుకోవాలి. క్వశ్చన్లో ఎట్ సైడ్ ఉంది, ఇది డెబిట్ సైడ్లో ఉంది, సో ఆన్సర్లో క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. The answer credit side will write by subscription 70,000, write in inner column. Okay, by subscription 70,000, write in inner column. I will change the color. Right, next item. Right,
Next item given, donation received for mineral water. Next item given beta, donation received for mineral water. Remember, ఒక పర్సన్ డొనేషన్ ఇస్తున్నాడు, దానికి పర్పస్ కూడా చెప్తున్నాడు. డొనేషన్ ఇస్తున్నాడు, అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, పర్పస్ కూడా చెప్తున్నాడు, ఆ పైసలు ఎందుకు వాడాలో అనేది. దాన్ని స్పెసిఫిక్ డొనేషన్. Specific donation we will write in the balance sheet liability side, we will not write in the income and expenditure account. ఎవరైనా పర్సన్ డొనేషన్ ఇచ్చి దాని పర్పస్ కూడా చెప్తున్నాడు, అంటే ఆ పైసలు ఎందుకు వాడాలో కూడా చెప్తున్నాడు అనుకోండి, దాన్ని స్పెసిఫిक डोनेशन अभी रायद्दू. बेटा थोड़े आदमी क्या करते, डोनेशन दे के पैसे डोनेशन दे के क्या बोलते हो नो, मेरा पिताजी के नाम के ऊपर क्रिकेट टूर्नामेंट करो, मेरा पिताजी के नाम के ऊपर एक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन करो बोलकर पैसे देते. बोले तो नो पैसे दे रहे, काम भी बोल रहे, कैसे को इस्तेमाल करना बोलकर उसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं. वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते, वो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिखता है. कई को बोले तो वो पैसे से वही काम करना हो, जो बोले वही काम करना, दूसरा काम नहीं करना अपन, उसलिए ये लाइबिलिटी हो जाता. We will not write in the income and expenditure account, we will write in the balance sheet liability side. But in this problem asking to prepare only income and expenditure account, so we will not consider it. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లైబిలిటీ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కనుక్కోమని చెప్పలేదు కాబట్టి మనం ఇది రాయము. ఒకవేళ కనుక్కోమని చెప్పుంటే ఇది बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड రాసేవాళ్ళము. ये क्वेश्चन में अपन को ये लाइबिलिटीज बैलेंस शीट बनाओ बोलकर नहीं बोला बेटा, उसलिए नहीं लिख रहे अपन, नहीं तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिखते थे. ये अब अपन ये छोड़ देना इसको, దీన్ని వదిలేయాలి ఇప్పుడు. సీదా నెక్స్ట్ వన్, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్. సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ అమ్మితే వచ్చే డబ్బులని క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అంటారు, అది రాయకూడదు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫర్నిచర్ కొన్నా రాయద్దు, ఫర్నిచర్ అమ్మినా రాయద్దు, ఎందుకంటే అది అసెట్. So sale of old furniture is a capital receipt, we will not write, ignore it. Next, interest on investment. Yes, interest on investment different, investment is different. Investment అనేది అసెట్, ఒక దగ్గర డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసాము, అది అసెట్ మనకి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి నెల వస్తుంటుంది మనకి, అది మనకి ఇన్కమ్ అయిపోతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇన్కమ్, ఇంకా అది మళ్ళీ వస్తుంటుంది, ఎవ్రీ మంత్ ఇన్కమ్ వస్తుంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అసెట్. तो इन्वेस्टमेंट बोले तो असेट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोले तो इनकम है. अच्छा ये देखो, इन्वेस्टमेंट अलग है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अलग है. इन्वेस्टमेंट बोले तो मैं एक लैंड के ऊपर इन्वेस्ट करा, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो नहीं लिखना, वो असेट है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते तो मैं एक जगह पैसा इन्वेस्ट करा, उसके ऊपर हर महीने इंटरेस्ट आ रहा, बार बार आ रहा मेरे को इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते. ये रेगुलर इनकम है, रिकरिंग इन नेचर है. सो आंसर में क्रेडिट से लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,200. सो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट by interest on investment 10,200. Okay, let's see the next one. Now asset side all items completed. Now come to the credit side. Credit side, what is the first item given? Salaries. Credit side first item given salaries. So these salaries, credit side first item what given, Anna? Credit side first item given salaries. So in profit and loss account, sorry, in income and expenditure account, debit side we have to write, because every month we will pay the salaries, every month we will pay the salaries. So it again and again this expenditure will come. So write down here, so salaries amount 20,000 I think. So write down directly outer column. Next item, by fixed deposit is an asset, so we will not write here. Bank lo fixed deposit chesam, ad asset, so rayakudadu. Next, purchase of furniture also capital payment, it is also an asset, we will not write. Next, purchase of share also an asset, we will not write in the income and expenditure account. These three we will write in the balance sheet asset side. We are not preparing in this answer in this question balance sheet. So that's why we will not write here. ఈ మూడు కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ రాయాలన్నా మనం అసెట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయట్లేం కాబట్టి మనం రాయము. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ప్రింటింగ్ గివెన్, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్రింటింగ్ 20,000 గివెన్. ఓకే, సో టు ప్రింటింగ్ 20,000. నెక్స్ట్ ఐటమ్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మళ్ళీ చిన్న ఎక్స్పెన్సెస్, జిరాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, స్నాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, టీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవి మళ్ళీ వచ్చేటివి రాసుకోవాలి. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 6,000 రూపీస్. టు జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్, టు జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,000 rupees. Okay, now next item. So with this balance sheet asset side all items are completed. With this balance sheet asset side, sorry, with this balance sheet, sorry, in the question all items are completed.
receipts and payments account, all items are completed. Now see the adjustments. What is the first adjustment given? Outstanding subscription of 15,000 rupees. What is the meaning of that? Current year మనకి ఒక పర్సన్ 1500 పే చేయాల్సిన ఒక వ్యక్తి పే చేయలేడు. పే చేయకపోయినా పర్లేదు, అది కరెంట్ ఇయర్ ఐటమే రాయాలి. ఎట్లా చెప్తున్నాను నేను ఇది కరెంట్ ఇయర్ అని? వాట్ ఈస్ ద సెడి అవుట్స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆన్ 31st March 2022 అంటే 31st March 2022 నాడు ఒక అతను 1500 కట్టాల్సింది కట్టలేడు. కట్టకపోయినా సరే అది కరెంట్ ఇయర్దే. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ in the question 2022 given, that means what is the previous year? 2021. So 21 and 22 is the current year. Already I told you. So 22 అంటే అది కరెంట్ ఇయరే. సో అతను డబ్బులు కట్టకున్నా సరే అది కరెంట్ ఇయర్ది కాబట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి. बेटा ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या है? 1500 पे करने का एक आदमी पे करने का था मगर नहीं पे करा. नहीं पे करे तो भी परवाह नहीं, पैसे देने का था ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं दिया तो भी परवाह नहीं, ये करंट ईयर का है उसलिए अपन ऐड कर लेना. सो ऐड टू द सब्सक्रिप्शन 1500. ऐड सब्सक्रिप्शन, ऐड outstanding subscription column 71,500. Okay, and see the next adjustment. Subscription received in advance. Already I told you question lo current year, previous year, next year 3 years items istadu. Already मैं बोल चुका हूँ बेटा क्वेश्चन में करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का 3 साल का देता. यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बोला तो ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस रिसीव करे कहते हैं अपन. नेक्स्ट ईयर का एडवांस रिसीव करें. नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर अकाउंट में लिखेंगे, आप नहीं लिखना. उसलिए अपन क्या करना? माइनस करना. నాన్న ఇది అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు. అడ్వాన్స్ తీసుకోవడం అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ తీసుకున్నాడు. అరే నెక్స్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అకౌంట్స్లో రాయాలి, ఇప్పుడు రాయదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇక్కడ? మైనస్. ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్పిన ఆన్సర్లో కేవలం కరెంట్ ఇయర్వి రాయాలి అన్న. వాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటున్నాడు కాబట్టి అది మనకు సంబంధించింది కాదు, మైనస్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ 500 వి హ్యావ్ టు డూ మైనస్ ఇయర్. ఓకేనా? లెస్ అడ్వాన్స్, yes, advance received 500. So outer column 71,000. Okay, see the next item. Value of old furniture. What is the next item given? Anna? Value of old furniture. Value of old furniture how much given? 45,000 given. Value of old furniture 45,000 given. Important. మన బుక్స్లో ఉన్న ఫర్నిచర్ వాల్యూ కాస్ట్ ఎంత అంటే 45,000 రూపీస్. వాల్యూ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ కాస్ట్ ఈస్ 45,000 రూపీస్. అండ్ హియర్ సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ కాస్ట్ యు సీ 42,000 rupees. That means cost of the furniture is 45,000 and we sell for 42,000. That means 3,000 we got loss. మనకి లాస్ వచ్చింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం అసెట్ అమ్మినప్పుడు మనం అసెట్ అమ్మిన పైసలు రాయకూడదు. కాబట్టి అసెట్ అమ్మినప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ వస్తుంది. ప్రాఫిట్ వస్తేనేమో ఇన్కమ్ సైడ్ రాసుకోవాలి, ప్రాఫిట్ వస్తే ఇన్కమ్ సైడ్ రాయాలి, లాస్ వస్తే ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ రాయాలి. సో ఇక్కడ మనకి 3,000 లాస్ వచ్చింది ఫర్నిచర్ అమ్మినందుకు, అది ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ రాసుకోవాలి. సో టు లాస్ ఆన్ sale of furniture, to loss on sale of furniture, amount 45,000 minus 42,000. 45 minus 42,000 how much? 3,000. This is a loss we have to write. Okay, let's see the next question. With this all items completed, Anna. Now we have to close the account. Let's close the account. Income and expenditure on credit side, we will do the total now. Now you do the total. Credit side total 70 plus 10, 81,200. Okay, now 20, 20, 40, 46, 49. So credit side total is 81,200 and debit side total is 49,000 rupees. Okay, so in these two which is the big amount? 81,200. So write both sides the total column. Now do minus from big amount to small amount. 0, 0, 2,
11 minus 2, 2, 7 minus 4, 3, 32,200 right on debit side, because debit side is the small amount. So this is called to surplus carried down. This is called surplus carried down. Okay, surplus carried down. This is called surplus carried down. Like this we have to do. This problem is completed. With this 10 marks problem completed. Let's see what we completed today. This is the 10 marks problem and this is the 20 marks problem. Today we completed. This is the 20 marks question. Okay, and this is the this is the 10 marks question. Okay, now we will go to the 5 marks question. Right, now we will do the one more question, Anna. Now that is 5 marks questions. We will do the 5 marks question. Just stay in line. Just stay in line, take for few minutes. I have to take one more question. Next question. Next question we will see depreciation. Nana. Depreciation question we'll see. Now we will see 5 marks question. Raju bought a plant and machine on 1st April 2017 for 25,000. Depreciation is to be allowed at 10% under straight line method. Okay, let's see. Do you want break for 5 minutes? Please comment on the section. Do you want a 5 minutes break or can I continue the class? Say I want break, because SR means I am not understanding. So just if you want break, means I will give break, otherwise I will continue the class. Yeah, I will explain 2 marks questions also. After completing full question paper we will do. Okay, right, so I am continuing. I am not getting any messages, so directly I will continue the class. Okay, yeah, I will explain 2 marks question also beta. Now let's continue the class. Let's see. This is the question. This is the 5 marks question. So in section F you can see one time. In section F total 4 questions are giving beta. Total 4 questions are giving in section F. Just a minute. Right. One time you look at the board beta. The section F we will get 4 types of question. One depreciation problem, one income and expenditure account problem, 2 accountancy 5 marks questions. You have choice here. You have choice here. Out of these 2 problems you have 2 theory questions. You have 2 problems. You have 2 theory question answers you have from accountancy, not from commerce. Okay, you can select any 2, you can write any 2. You can do one 5 marks problem and one consignment and sale. Difference between consignment and sale you can write. Otherwise you do receipts and payments account and you write about 5 features of computerized accounting. That is your wish. That is your wish. Okay, let's see. First one we will prepare. Now in this problem, see already I explained you these 2 problems. Now I am going to explain you this 21st question. Let's see the question. Okay,
Is the question. Raju bought a plantain machine on 1st April 2017. Right. So this is the question, beta. Raju bought a plantain machine on 1st April 2017 for 25,000 rupees. Okay. Depreciation is to be allowed at 10% under straight line method. So here Raju bought a plantain machinery. So I will write here. So first of all, I will draw one format of depreciation, Anna. Depreciation format I will draw. Format. What is given there? Plant and machinery. On your credit, debit, particulars, is rupees, okay, right. So, right. Raju bought a plantain machine on 1st April 2017 for 25,000 rupees, said Nana. So, what is the first you have to consider this one? 1st April 2017 for 25,000. You have to write in shortcut here. You have to write shortcut here. 1st April 2017, cost of the machinery is 25,000. Okay, next. Depreciation is to be allowed at 10% or which method? Straight line method. There are two methods we have, but each method having 4-5 names. You are already given in the introduction class. You check one time. Okay, you download our app, MUDRA classes for inter and degree. You download that app in MUDRA classes for inter and degree from intermediate second year. Each and every problem I explained there. You can watch and you can learn from there. And not only intermediate, degree also. In degree first year, second year, final year, every semester, every subjects, we will upload as possible as early beta. I cannot say exactly time, but in March and April, by the end of the March and April, compulsory I will upload all videos related to degree also. Okay, now let's see, intermediate already uploaded. You can watch now. Intermediate first year, second year, total videos I uploaded from the accountancy. You can watch there and you can learn. Okay, let's see. So which method said, Nana? Under straight line method at the 10% said. So write down here straight line method, SLM, 10% rate of interest. Next, on 31st March 2020, the plant was sold for 8,000 rupees. So 31st March 2020, write down here 31st March 2020, that plant was sold for 8,000 rupees. Okay, so and end of the financial year, prepare plant and machinery account. Simple question ఏమంటున్నానన్నా, ఒక మెషినరీ కొన్నాడు, 3 years వాడుకున్నారు, 3 years తర్వాత అమ్మేశారు, ఇప్పుడు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమంటారు. దట్స్ ఇట్, సింపుల్ బెటా. హియర్ one question is, here we purchased one machinery, we used it for 3 years. After using 3 years, we sold that furniture, that machinery, and asking to prepare that account. Okay, इधर एक मशीनरी खरीदे अपन, खरीदने के बाद क्या हुआ, 3 साल इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करने के बाद 3 साल के बाद उसको बेच दिए, अब उसका अकाउंट बनाओ बोल रहे. कैसा करते? सिंपल. When you purchased machinery, here we had to write one date column. I forgot to write date column, Nana, so I will change just format. Just a minute, I will change the format. Just a minute, beta. It right on here, this is the date column, beta. This is the date column. I will erase this one. I will write this one once again here. 1st April 2017, we purchased one stationery, cost is 25,000 rupees under straight line method.
10% rate of interest. On 31st March 2020 we sold this machinery for 8,000. Okay, this is the information. So I will erase here so that I can do problem here. So on which day we purchased the machinery beta? On 1st April 2017 we purchased it. So write down your date, 1st April 2017. 1st April 2017. When you purchased, you write here to bank account. Amount, right, outer column 25,000 rupees. Okay, by spending 25,000 rupees you were purchased. So write down here to bank account. End of the year, see prati samvatsaram end of the year man depreciation diyali asset di har saal end of the financial year अपन depreciation निकालना asset के ऊपर. So all when the financial year will start, every year 1st April it will start and every year 31st March of next year it will end. So 1st April 2017 financial year started, so 31st March of 2018 it will end. So every year 31st March financial year will be ending, nana. So here I will write date 31st March. This is 17. What is the next year? 18. On 31st March 2018, you have to do depreciation, Anna. Depreciation working notes 1. Okay. So let's see. So what is the working notes? I will write here working notes 1. Depreciation. What is the cost of the machinery? 25,000 rupees. So what is the rate of depreciation? I told you 10% given in the question. So write down here 10% means 10 by 100. Now do cancellation, 0 0 cancel, 0 0 cancel. So answer is 2,500. So depreciation amount is how much beta? 2,500. So here actually we no need to draw one more column also. One column is enough. No need inner column in this column. So depreciation amount how much beta? 2,500. Here I written. Now close. Now end of the year we have to close the account. Debit side total 25,000. Credit side is 2,500. In these two, debit is the big amount. So both sides write that 25,000 rupees. 25,000. 25,000. 25,000 minus 2,500. 22,500. This is the closing balance. So write down here by balance carried down 31st March 2018. These closing balance we have to write in the next month as a opening balance. To balance brought down 22,500. Okay, so 1st April 2018 we have to write. End of the year we have to close the account 31st March 2018. What is the next year? 19. So ఇక్కడ వచ్చిన क्लोजिंग बैलेंस ఇక్కడ రాసుకోవాలి. मल्ली नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन दियाली. इधर को जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर लिख लेना नेक्स्ट ईयर और फिर अगले साल को डिप्रिसिएशन निकालना फिर एक साल. बाय डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट्स 1. No need to calculate once again beta. So same amount we have to write 2,500 because this is the method 1. Method 1 ప్రతి సంవత్సరం సేమ్ అమౌంట్ ఉంది, సేమ్ అమౌంట్ ఉంటుంది, డిప్రిసియేషన్ చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో సేమ్ 2,500 we have to write because in the method 1 we had to calculate depreciation on the cost of purchase. So cost of purchase will not change for every year, it is fixed. So on fixed amount we have to calculate depreciation. So every year we will get 2,500. Now close the account. 22,500, 2,500. Which is the big amount? 22,500. So write both sides that big amount. 22,500, 22,500. Now do minus 22,500 minus 2,500. 20,000. This is called closing balance by balance carried down. Okay, so write down here 31st March 2019. The same balance we'll write next month as a opening balance. 1st April 2019 to balance brought down. ఇక్కడ వచ్చి ఇది 31st మార్చ్ తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఏంది? 1st April. అదే రోజు న్యూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్. సో ఇక్కడ ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి 20,000. 31st मार्च के दिन
अगले दिन क्या है बेटा, 1 अप्रैल है, वही डेट लिख लिया मैं, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग है इधर. एंडिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग? 31st March. दिस इज 19. व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर? 20. So 31st March 2020, high depreciation, same as it is working notes 1. Once again we have to calculate 25,000 into 10%, 2,500. So total 3 years we used this machinery, 1 2 3, 3 years we used, and 3 years depreciation we had to deduct. But here what happened? See the question. On 31st March 2020, the plant was sold for 8,000 rupees. So on 31st March 2020, this plant was sold for 8,000 rupees. So this plant and machinery was sold for 8,000 rupees. 31st March 2020 నాడు ఇక్కడ కొన్నప్పుడు టు బ్యాంక్ అని రాసుకున్నాం మనం, అమ్మినప్పుడు బై బ్యాంక్ అని చెప్పి రాసుకోవాలి. కొన్నప్పుడు డెబిట్ సైడ్ రాసాం, అమ్మినప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. మీకు అర్థం అవ్వాలని బ్రాకెట్లో సేల్ అని రాశాను. ఓకేనా? నౌ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద అకౌంట్. Now we have to close the account. 20,000, 12,500, which is the big amount? Both sides, right? Debit side 20,000, credit side 10,500. Okay, so in this two, debit is the big amount, so both sides write that big amount, 20,000 rupees. 20,000 rupees. Okay, 20,000 minus 10,500, how much beta? 9,500. This is the loss. This is called by profit and loss account. Date 31st March 2020. Okay, like this we have to do, or we can calculate this loss in another manner also. ఈ లాస్ ఈ విధంగా కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడతో లాస్ వచ్చింది అంటే మనం అసెట్ అమ్మితే మనకు 9,500 లాస్ వచ్చింది, ఇది ఈ విధంగా కనుక్కోవచ్చు. లేకుంటే ఇంకో మెథడ్గా కూడా కనుక్కోవచ్చు. we can do in another manner also. How we will do in another manner? Let's see. ఇంకో విధంగా ఎలా కనుక్కుంటాము? I will show you here. Right, we will do, we will see the another manner also. Let's see. First, working notes 2. What is the cost of the machinery? Cost of the machinery is 25,000 rupees. Okay, now what is less? Accumulated depreciation. What we have to write now? Accumulated depreciation. What is the meaning of accumulated depreciation? అంటే 3 సంవత్సరాలు కలిపి ఎంత డిప్రిసియేషన్ చేసాం అది మైనస్ చేయాలి. అంటే 2,500, 2,500, 2,500. హౌ మచ్? 2,500 ప్లస్ 2,500 ప్లస్ 2,500. మూడింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 7,500. ఓకేనా? 2 minus, then we will get 17,500. This is called book value. దీని ఏమంటారు నాన్న? బుక్ వాల్యూ అని అంటారు. ఓకేనా? ఇందులోకి వెళ్ళి లెస్ సేల్ వాల్యూ ఎంత కమ్మారు? బుక్ ఫర్నిచర్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఎంత కమ్మారు? 8,000. నౌ డూ మైనస్ 8,000 రూపీస్. 17,000 minus 8,000, 9,500. This is the loss. Okay, like this also we can calculate. This is little bit difficult, that's why I explained this method. ఓకేనా? ఇది లిటిల్ బిట్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ నాన్న, ఇది అందరు చేసుకునేకే ఇది కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. డిఫికల్ట్ ఏం కాదు, ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషినరీ అండ్ ఇయర్ 3 years depreciation we have to add and write here, and after that we have to deduct. This is called book value. From this book value you have to deduct sale value, you will get loss, profit or loss. Okay, if the sale value is more than book value, then we will get profit. Okay, so with this 5 marks problem depreciation also completed. Okay, now we will do one more 5 marks problem, that is receipts and payments account. Okay, so this is the question.
Right. The question, from the following details prepare receipts and payment account. What is asking to prepare, Nana? Receipts and payments account is asking to prepare. Let's see here. So you're asking to prepare ఈ క్వశ్చన్లో ఇది కూడా నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ చాప్టర్ నుంచి వచ్చిన asking to prepare receipts and payment account. Already I told you, from depreciation you will get one 5 marks question. From depreciation you will get one 5 marks question, and from not for profit organization you will get 15 marks, one 5 marks question, as well as one 10 marks question. Okay, and in from admission of a partner you will get one 20 marks question. Total 40 marks you will get from the accountancy, and one 2 marks question also you will get. First, receive is payment. Right, this is also 5 marks question, Anna. Let's see. From the following details prepare receipts and payments account అంటున్నాడు. Receipts and payments account is nothing but cash account. ఏనా పైసలు వస్తుంటే డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, పైసలు పోతుంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. पैसे आ रहे तो डेबिट से लिखना बेटा, पैसे जा रहे तो क्रेडिट से लिखना. ఇది క్యాష్ అకౌంట్ అన్న, పైసలు వస్తుంటే డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, పైసలు పోతుంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఇచ్చాడు. దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలి మనము? డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, ఓకేనా అని చెప్పేసి cash amount how much given? 2000, cash 2000 rupees, and bank 4000 given. 2000 plus 4000, 6000. So 6000 is the opening balance. Okay, next item, subscription collected. Subscription collected అంటే ఇన్కమ్, అది తీసుకున్నాం ఇన్కమ్. సో కలెక్టెడ్ बोलते क्या बेटा? पैसे आ रहे. So write on debit side subscriptions 8000. Subscriptions 8000 rupees. To subscriptions 8000. Okay, next item, entrance fee received. So business received entrance fee. This is also entrance fee received. paisal తీసుకుంటున్నాం, paisa we are collecting money, so we have to write on debit side. So పైసలు వస్తున్నాయి, డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. పైసే ఆ రే, డెబిట్ సైడ్ లిఖలేనా? టు ఎంట్రన్స్ ఫీ received. How much given entrance fee received? 6000. So write down here entrance fee 6000 rupees. Okay, next, కంప్యూటర్ పర్చేజ్డ్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ గివెన్ అన్న? కంప్యూటర్ పర్చేజ్. బిజినెస్లో మనం ఒక కంప్యూటర్ కొంటున్నాం, కంప్యూటర్ కొంటే రిటర్న్ డబ్బులు ఇస్తాం, సో పైసలు పోతున్నాయి. సో క్రెడిట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో క్రెడిట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ బై కంప్యూటర్. Okay, how much amount? By computer 3000 rupees. Next item, tournament expenditure. So we conducted one cricket tournament, so we spended 1500. Right on credit side. Expenditure means cash is going from the business, so right on credit side by tournament expenditure. By tournament expenditure 1500. Okay, next item, salaries paid. Business paid salaries, so right on credit side by salaries. Every month we will pay salaries, so cash is going from the business, so right on debit side. Salaries paid how much? 1200. Next item, rent paid. What is next item? Rent paid. So cash is, we are paying rent, so cash is going from the business, right on credit side by rent. How much amount we paid? Rent paid 2000. Last one, cash in hand at close. That means cash in hand at close 1000 rupees. So like this we have to write by balance carried down, cash balance 1000
and in this problem we have to find out bank balance. Now do the total. 6 plus 8, 14, 20. Debit side total 20,000. Now do the credit side total. 12 plus 2, 14, 17, 18,500. Okay, so 20,000 big amount or 18,000 big amount? 20,000 is a big amount, so both sides write that big amount. 20,000, 20,000, 20,000 minus 18,500, how much? 1,500. Okay, so 1,500 write on credit side, because credit side is a small amount. Now from this 1,500 do minus 1,000, then we will get 500. ఈ 1,500 లకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇచ్చిన 1,000 రూపీస్ మైనస్ చేయాలి. ये 1500 में से 1000 माइनस करना करे तो कितना आता? 500. दैट इज अवर आंसर. So with this 5 marks problem also completed. Very easy, dead easy question. Okay, so total how many problems we completed? Let's see. 5 marks problem we completed, 10 marks problem we completed, this is 20 marks problem. So this is 20 marks problem we completed. Total 40 marks problem we completed beta. Okay, total 40 marks problem we completed. Now I will explain to you 2 marks problem. Okay, now I will explain. This is depreciation problem also. I explained it to you. Now I explain to you 2 marks problem. Okay, let's do 2 marks problem. So I will take the question in line. Just few minutes, I will take the 2 marks question. Okay, right. Now 2 marks question also I will explain. Right, now 2 marks problem also I explain better. So listen now. Right, what is depletion? This is 2 marks question. What is diminishing balance method? What is delicate commission? What is donations? What is goodwill? XY and partner. This is 2 marks problem. Spreadsheet password. Spreadsheet and password నానా ఇవి అడుగుతున్నాడు మనకి. ఇవి కంప్యూటర్ సంబంధించినవి. ఓకేనా, ఇది 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. గుడ్ విల్ అంటే మీకు తెలుసు, డొనేషన్స్ అంటే చెప్పిన ఆల్రెడీ, డెలిక్రేట్ కమిషన్ చెప్పిన, డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్, డిప్రిసియేషన్లో సెకండ్ మెథడ్ డిప్లేషన్. ఓకేనా, రైట్. ఫ్రమ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ 5 క్వశ్చన్స్ నాన్న. 8లోకి వెళ్ళి నువ్వు ఏమైనా 5 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. సో ఇక్కడనే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతున్నాను మనకి. సో హియర్ ఆస్కింగ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit Mr. Z for 1/5 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio of X, Y and Z. So here asking X, Y are partners sharing profit and losses. So let's do one problem here. Who are partners in this problem? X and Y are partners. They are sharing profit and losses in which ratio? They are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. So I will write here 3:2. That means X ratio is belonging to 3 and Y ratio is belonging to 2. Okay, right. Next, they decided to admit Mr. Z for new share, that is 1/5. So new partner, who is new partner? Z is the new partner. His share is 1/5. What is the meaning of 1/5? 5 rupees profit or 5 lakhs profit or 1 lakh Z ki istaru. What is the meaning of 1/5 बेटा? 5 लाख प्रॉफिट आए तो 1 लाख Z को देते.
If the business got 5 lakhs profit, 1 lakh is paying to Mr. Z. Okay, let's come to the next point. Calculate new profit sharing ratio. See, here asking calculate new profit sharing ratio of XYZ. It is also called NPSR. NPSR. N for new, P for profit, S for sharing, R for ratio. New profit sharing ratio. Okay, na? So in this problem, asking to calculate NPSR, new profit sharing ratio. How to calculate? Let's see. Right. XY ratio is given 3:2, Z is given 1/5, NPS are given. Now let's see. Okay, let's we'll download. I'll explain to you. First of all, this is the information given in the question that X and Y are partner. They are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Z ratio given and asking to prepare new profit sharing ratio. So let total profit be, let total profit will be, let total profit will be, assume rupees 1. Okay, total profit, let total profit be, let total profit equals to rupees 1, like that we will assume. If you take big number, we have to calculate big calculation, that's why we take in small number. Let total profit equals to 1 rupee, you assume. From this one we have to distribute to Z share. So total profit 1 rupee అనుకొని ఈ 1 రూపీలో Z కి ఎంత వస్తుందో అంత పంచేద్దాం. So remaining profit क्या करना बेटा, टोटल प्रॉफिट 1 रुपये समझ के ये 1 रुपये में Z को कितना आता उसको उतना बांट देंगे अपन. रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर Z शेयर అంటే जेड की तन शेयर तन अम्मिन तरह मिगिलिपोయిన प्रॉफिट ఎంత అనేది. जेड को उसका शेयर उसको बांटने के बाद कितना बच गया उसको बोल रहे अपन. तो 1 minus 1/5 equals to, actually we have to calculate here LCM, but CC students don't know how to calculate LCM, so I am explaining you directly. 5 into 1, 5 ones are 5, 5 minus 1, 4, 4/5, like this you can write. Okay, actually here we have to calculate LCM. We have to calculate LCM for 1 and 5, then we have to do the problem, but you don't know the LCM, you will not understand. If I explain LCM, you will not listen this problem because that is maths. CC students not interested in maths, that's why they selected the CC group. So that's why I'm not explaining to you LCM now, I'm explaining here directly. Okay, right. Now 1 minus 1/5 equals to 4/5. 1 minus 1/5 equals to 4/5. Let total profit equals to 1. Remaining profit of Z share equals to 1 minus 1/5 equals to 4/5. Now we will calculate the X ratio. New profit sharing ratio. New profit sharing ratio of Mr. X. X, what is the remaining profit here? 4/5 into, what is the X ratio? Nana, what is the X ratio here? Okay, 3/5. 3/5. X old ratio how much? 3/5. 4 into 3, 4 3 is 12. 5 into 5, 25. Numerator into numerator, denominator into denominator. పైన ఉన్న నెంబర్లు పైన మల్టిప్లై చేయాలి, కింద ఉన్న నెంబర్లు మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. So similarly, new profit sharing ratio of Y. Okay, so remaining profit how much? 4/5 into, what is the Z share, what is the Y share here? 2. 3 plus 2, 5. So total we got this much. Now do multiply. 4 into 2, 4 2s are 8, 5 into 5, 5 5 is 25. This is the new profit sharing ratio of X and Y. Now we have to calculate new profit sharing ratio of X, Y and Z. Therefore NPSR, NPSR means new profit sharing ratio. In bracket here I will write NPSR. So new profit sharing ratio of X is to
y is to z equals to x ratio, how much we got? 12 by 25. Y ratio, how much we got? 8 by 25. And z ratio, how much given in the question? 1 by 5. So write down here. Now listen carefully. Here denominator 25 we have, here 25 we have, but here we have only 5. Here also we have to make it 25. ఇక్కడ కూడా 25 వచ్చే విధంగా చేయాలి. इधर भी 25 आ जैसा करना. कैसा आता? With this 5 you have to multiply with 5. ఈ 5 ని 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? దీన్ని 5 తోని న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేయి, అప్పుడు 25 వస్తుంది. 5 5 is 25. ఓకేనా? సో పైన కింద న్యూమరేటర్ 5 నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 12 by 25 is to 8 by 25 is to 1 5 is 5 divided by 5 5 is 25. Now you can see three denominators are same amount. Now cancel this. Okay, so what is balance? 12 is to 8 is to 5. This is the answer. This is the new profit sharing ratio of x is to y is to z. This is the new profit sharing ratio of z. Okay, like this we have to do 2 marks problem also. I hope you understand the class. Okay, this is the question paper, previous year question paper, nana. Okay, I will show you one time model paper also, how in the final exam will come. If you want more videos from our channel, okay, subscribe our channel, like our channel, share our channel with your 10th class friends, intermediate friends, so that they can also utilize these services, and download our Mudra classes for inter and degree app. It will help you to watch, listen classes from beginning onwards. If you are a working employee, if you are employee, if you are not going to college regularly, you can watch from beginning onwards every class, each and every class you can watch. Even short term courses are available, long term courses are available in our app. You can watch that videos, you can download our app and you can watch there. Only 500 rupees nana, కేవలం 500 రూపీసే. ఒక్కసారి కొంటే చాలు, 500 రూపీస్ పెట్టి నీకు అది ఎగ్జామ్స్ అయిపోయేంత వరకు పనికి వస్తుంది. మళ్ళీ జనవరి ఫిబ్రవరిలో రేట్స్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది, ఎందుకంటే డిమాండ్ ఉంటుంది, అప్పుడే ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి కాబట్టి చాలామంది కొనాలని చూస్తుంటారు కాబట్టి అప్పుడు రేట్స్ కూడా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే మీకు ప్రెజెంట్ 500 రూపీస్కే వస్తుంది, అది మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు 500 రూపీస్కే. లేదంటే అది రేట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. జనవరి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అది ఇప్పుడు 500 ఉన్నది జనవరిలో 1500 2000కి కూడా వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే అప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది, అందరూ కొనాలని చూస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తే మార్చ్లో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందరు పర్చేజ్ చేయాలని చూస్తారు. కాబట్టి మీకు తెలిసిందే ఎకనామిక్స్, డిమాండ్ ఎప్పుడైతే రేట్ పెరిగిపోయి డిమాండ్ పెరిగితే రేట్ పెరిగిపోతుంది కదా, సో ఆటోమేటిక్గా రేట్ కూడా పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఇంత తొందరగా పర్చేజ్ చేసుకుంటే మీకు మంచిది. ठीक है ना? आगे आगे डिमांड बढ़ते रहता बेटा ऐप को, क्या बोले तो क्लासेस एग्जाम्स आ रहे तो बच्चों को डर रहता, क्लासेस सुनना बोलकर खरीदने के लिए सोचते रहते बहुत जने. जब डिमांड आता ऑटोमेटिक आपको मालूम रेट भी बढ़ते रहता, इसलिए इतना जल्दी हो तो उतना जल्दी खरीद लो. आप खरीद लिए तो केवल 500 को पूरा अकाउंटेंसी क्लास आता, बाद में खरीद लिए तो उसको 1200 तक, 1200 1500 2000 भी हो सकता है बेस्ड ऑन डिमांड. ओके, तो दिस इज द 2 marks problem. Now I will show you one time model paper nana, total model paper I will show you one time. Total model paper I will show to you one time how will come in the final exam. One time I will show you the model paper. Afterwards, after 5 minutes, within 5 minutes I will close this session. Okay, within 5 minutes I will close this session. Just wait for few minutes. Right, so this is the question beta. This is the commerce question paper. See previous year question paper, this one. Okay, so what are the questions asked here? See part 1 section A, answer any 2 of the following questions not exceeding 40 lines each side. Total 3 questions given here. In these 3 you have to write any 2 answers you have to write. 2 10s are 20 marks. So already I told you principles of management is an important question. That question given here, what is SEBI, what are its functions and power given, this is also important questions. And here types of entrepreneur asked, actually this question is asking for 5 marks but here asked for 10 marks. Okay,
Next bit you see total 6 questions asking in the next bit. You have to write answer any 4. Total 6 questions given beta. You have to write any 4. What are the difference between primary market and secondary market? One question. State the futures of insurance. Explain the primary functions of bank. What are the special provisions enacted by the Telangana state for MSME? Already I told you from MSME and SC/ST compulsory one question asking for 5 marks. He asked here. Next, explain the objectives of set and the principles of directings. Now let's see the 2 marks question. 2 marks questions. What is asked from 2 marks question? Answer any 5 of the following questions not exceeding 5 lines each. What is bull? What is ATM? What is credit card? What is endowment policy? What is bridge loan? What is warehouse? Keep jack, staffing? This all already I explained in the class, Nana. From these 8 questions you have to answer any 5. You know very well ATM means automatic teller machine, credit card, endowment policy already given as an important question, and this is accountancy 20 marks problem. Already I explained this one. This is consignment accounts. If you want you can do this problem. I not explain consignment accounts because in intermediate level I will not prefer consignment chapter, Nana, because not for profit organization is easy chapter and you can get 15 marks from here. If you learn this chapter you can learn 15 marks. That's why I not prefer the consignment accounts. So 20 marks per 10 marks problem already we completed in not for profit organization. Next 5 marks problems for depreciation we completed already. Receipts and payments account we completed. 2 questions is asking from 5 marks C. Distinguish between consignment and sale and 5 features of computerized rate accounting. Okay, next from these 4 you have to write any 2, and here 2 marks questions. What is depletion? What is diminishing balance method? What is delicate commission? Donations, goodwill, X and Y are partners. 2 marks question, spreadsheet password. This is the model paper. Total 8 questions asking here. You have to write any 5. Each question carries 2 marks. 5 to the 10. Okay, this is the model paper. So already I given to you important questions. Learn that questions and learn perfectly, and tomorrow I will conduct economics, or Ramesh sir will conduct to you economics revision on a total syllabus. So he will revise you. Okay, so with this I am going to close this session. Don't forget to subscribe our channel and share to your friends. Thank you.